Nongeye kubatuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 19 episode na 17 aho turi gukora iriribaya ryacu muri kureba hano. Iriribaya rero rireba hano moderi yacu iri mu gatuza, uyitegereze neza. Mu gatuza harimo moderi nyinshi, hano ku rutugu naho hari moderi, si ibyo gusa no ku maboko hasi naho hari moderi. Amaboko yacu aratoboye, ariho n'ibipeso nabigishije uko babifunika. Mwarabyize iryo somo nararikoze, gufunika ibipeso neza akantu ku kandi, yaba gufunika ibipeso, yaba gushyiraho urugore, yaba gutera indumane, byose narabyigishije. Ni ukuvuga ngo rero iyi moderi yacu turi gukora ni iyi ngiyi, aho tugeze ni hano ku rutugu. Witegereze hariya ku rutugu, zino fronts muri episode yabanjirije nazivuzeho bihagije. Sasa rero incamake dore neza ku muntu mushyashya, ibi niwe bireba, wowe dusanganwe ibi ngibi pe navuga ngo ntibikureba, kubera ko yego nyine bicishemwe amaso, simvuze ngo ntibikureba bitaruke. Ndabizi hari abantu barakazwa n'utuntu duto, ariko icyo nakubwira cyo nawe wabicishemwe amaso, ariko umuntu biba bireba hanini ni umuntu mushyashya. Incamake zagiye ziranga moderi yacu, wewe mushyashya dore nibi rero. Nimba ugiye guhera ku maboko ukaba utazi uko yakaswe, ni wowe uzanyandikira ukambwira ngo none zari amaboko bayakata gute. Hari umuntu ejo bundi wabimbajije, nge nzantanga urugero, wenda sinajya gutangaza amazina si ngombwa, ariko nzantangira urugero ku bantu bambaza ibibazo. Umuntu akambwira ati aya maboko bayakata gute, kandi ubwo ahereye isomo hagati ari kureba ko ageze kuri nimero runaka, nimba ari episode ya 10 na kangahe, gute udatekereza ko ari episode ya mbere. Murangiye mpita nkubwira ngo ntubona ko wahereye hagati, wajya ukajya gushaka episode ya mbere ugatangira neza akantu ko kandi. Ndavuga ngo se burya sinarimbizi, kandi biba bigaragara. None se kubera iki wenda nk'umuntu yagiye kureba filime, kuki uhera hagati ukamenya ko wahereye hagati? Wenda ni season ugiye kureba cyangwa se ni filime irangira, ugahita uhera hagati. Kubera iki uhita uvuga ngo none se ko mpereye hagati, iyi filime yatangiriye hehe? Nkuko n'ubundi wabitekereza n'ubwo ingiyi atari filime, n'ubundi wajya utekereza ngo iriribaya ryacu hereye hagati, shaka aho byatangiriye ugahita ureba n'agace uri kureba kariko. Gusa nyine abantu ntabwo barabimenyera, bamwe na bamwe bazi ngo wenda ni video imwe yo gukora moderi imwe bikabera rangiye, ntabwo bazi ko hano twiga akantu ko kandi. Abenshi ntabwo baba babizi, baba bagira ngo iyo video imwe iratangira ikanarangira nk'uko n'abandi bagenda babikora gutyo. Kuko ni abantu bake cyane uba usanga bakora ibintu by'ama episode. Rero nta gutinda, reka dukomeze kuhagarukiye. Ni ukuvuga ngo hano mansubije inyuma y'akantu gato, nari maze gufata ziriya fronse zacu maze gusirinya ku bubi, mpita ntunganya akadodo kanjye hariya mu mashini, noneho mpita nzirambikaho kuriya. Ni ukuvuga ngo nozangiye kuziteraho nk'uko muzi nateye zimwe zo ku kaboko ka mbere n'aka ka kabiri, niko ngiye kubikora. Ibyo bintu birumvikana. Ntabwo biba byoroshye cyangwa ubundi uhita ubanza ukahapfundika, nicyo kintu cya mbere. Hari abantu bagize ibibazo ngo ndagakase kari akadodo. Ni kubera iki? Hano nyuma n'ubundi hari akadodo karekare, nindegura niho ndi buregure. Ntacyo, ariko nyine buriya nabwo nyine mba nkoze nk'amakosa gakeya. Ndabizi hari abantu bahise banseka ati buriya mwarimu yanze kwemera amakosa, agiye kuvuga ngo nta mwarimu ukora amakosa, byose ngaba yabigambiriye. Hari igihe umwarimu akora isomo agahita bigira isomo, kugira ngo nayipanze kugira ngo ubone ko n'amakosa abaho. Najyaga nkunda nyine kubivuga, ariko ndi gusetsa mu gihe nabaga ndi kwigisha abantu turi kumwe. Wenda nyine haba nk'akantu nka gato, yego nyine nta mwarimu ndega nawe ntiyabura gukosa, biterwa. Nese ubu koko wakwigisha abantu imyaka ingahe utarakishamo na niwe ngo ugire agakosa n'akantu ko kwibeshya? Gusa ubwo riga abantu, umuntu aba ari umuntu yanakibeshya wenda bitewe na situation arimo ako kanya, agahita yibeshya wenda biri aho bitunguranye kuko biramuvanze ntanameze neza. Ariko noneho ibyo bintu byabaho, wenda ugahita uvuga ngo mwarimu nagakora amakosa. Nari mberetse ko n'iri kosa rishobora kubaho, mujya mubyirinda gutya ntimubikore. Mwarimu agahita bigira impamvu. Abantu biga kudoda bafite abarimu nyine ibyo bintu nzi neza ko abenshi muhura nabyo cyane. Ariko nyine ubundi mwarimu mwiza ni cyagiye nimba n'abakoze ikosa nibura akarikosora ahubwo ati dore nari nkoze ikosa ndibeshye, ariko iri kosa ntuzarikore, cyangwa se mu gihe nawe urikoze gutya wenda ukashiduka wakoze amakosa nk'aya wabikosora gutya. Sasa rero hano fronte zacu ndimo kuzisanzamo. Niyo mpamvu nanjye mbabwiye ngo nkaseka ari akadodo ntibyari ngombwa nyine nkuzikosa, ariko ntuzagakate, cyangwa se niyo wanagakata
ku rundi ruhande waba wasigaje karekare nako uba ukiringiye ko kagufasha, kuko ahangaha ntabwo wasaba ngo turi kuri furonse zigere kure, niyo twazongera aba ari akantu gato. Kano kadodo kandi nako kwitangira mba nkasi. Rero ibyo byose nizere ko bisobanutse. Nkomeje gushimira cyane abantu barimo kwishimira amasomo rwose, murimo muranyandikira mumbwira ko ibi bintu mubikunda rwose, izi nyigisho zanjye murazikunda kandi ngo ndabafasha cyane. Ni ukuri ndabashimiye kandi mbabwira ngo icyo nababwira cyo ni kimwe, ubu ntacyo nari nakora. Ubu ndabizi hari abantu bajya kuvuga ngo none si ibyo wakoze byose gute uvuga ko nta kintu wari wakora. Ni ukuri nta kintu nari nakora, ntabwo nari nabona ubushobozi ngo ngire icyo nkora. Ibi bintu byose ndimo gukora, ibi ngibi ni nk'incamake, ntacyo nari nakora. Ni ukuri ubu se reka mbabwire ko mfite intego yo kuzakora moderi zose zibaho. Wenda tugiye kuzibara ntizajya wenda ntabwo nzi umubare, ariko icyo nzi cyo moderi 100 azagiramo zikarenga. Wenda reka mvuga 100. Ese ubwo muri moderi 100 tumaze kwiga zingahe? Tumaze kwiga wenda nka moderi nka 19 gutyo, kuko ntabwo navuga ngo tugeze kuri episode season ya 19 kandi season ya mbere yari kwiga uko bapedala imashini no kudoda gusa. Ni ukuvuga ngo tumaze kwiga moderi 18. Ngayibaza muri moderi 100 nkoze nko kugereranya biri aho tumaze kwiga 18. Sindagera basi no kuri moderi 50. Gusa urumva nayo nagereye, ntaho nayo nagera. Niyo mpamvu rero babwira ngo ntacyo nari nakora, nyamara muhurije hamwe izo nkunga zikaboneka neza, nibwo nagira icyo nkora. Ahubwo kuko imbaraga zanjye manageje kuzikoresha ko nzifite, ariko nzi neza yuko mbonye izindi mbaraga ziyongeraho, noneho ibyo nakora sinzi ko mwambwira pe. Hari moderi nyinshi dukeneye kwiga, n'amakanzu nayo wakoze ukuntu, amakanzu y'amatisi, ay'ibirori, ayo mu murenge. Ako mwamuzi ko niya kanzu yo mu murenge ngewe nayibigisha neza akantu ku kandi. Iriya neza wakambara ugiye mu murenge, imwe ujya gukodesha hamwe bita ngo ni muri Darekrina, ni hehe hafi aho, ni muri ibyo ngibyo. Imwe ujya gukodesha wari uzi neza yuko nayigisha neza akantu ku kandi, ku buryo wayikora neza umuntu akayijyana muri uwo murenge neza, kandi ukabona ko wagira ngo wagiye kuyikodesha. Ngayibaze nawe iyo revu, nurangiza umbwire ngo kwize biki cyane, ntabwo turiga, ahubwo ntabwo turagera kure. Rero wowe wiga, ntabwo nkubwiye ati wenda cika intege, ntabwo tuzaramara kwiga vuba. Hoya gira courage, ibyo twize n'ubundi byagufasha. Ariko moderi zose uzimenye nawe ntiwabyanga. Icyo nzi cyo ntabwo wabyanga kuko biragufasha. Uzi kugira ubumenyi bwatuma ukora ikote, si twaryize turi kuryiga. Ukongera ukagira ubumenyi bwatuma ukora ikanzu yo kujyana mu murenge. Ukongera ukagira ubumenyi bwatuma ukora wenda nka cya gikanzu kimeze ukuntu, ibimoderi bimeze ukuntu, ya kanzu icanganye, abantu bose bareba bagahita bareba ku ruhande ngo ndavuga abatayeri, na ukayimenya. Ngahibaza icyo nzi cyo nuko ngiye Voice Modern Rwanda TV. Ntago ari ukwiyemera, ntago ari ukwiyemera, ariko nta somo na rimwe ryananira kwitegura hano. Niyo ryaza rimeze gute, niryananira nakora ubushakashatsi nkabukora nkaryigaho neza nitonze, hanyuma tukaryiga. Icyo nzi cyo nta moderi uzama ngo mbure kuyikora nk'uko wabinsabye. Ntabwo mvuze ngo nzi moderi zose zibaho, ariko iyo buriya ibintu byo kudoda ari ibintu byawe bikurimo, ugerageza gukora ubushakashatsi no kugira ngo ndabona bikomeye. Ahangaha rero ni kwa kundi nyine mari gusanzamo furose njye kubivugaho se si ngombwa pe. Ibi ngibi muri episode ibanjirije iyi ngiyi mwarabibonye byose akantu ko kandi, gusa reba neza ko ndi kubikora kugira ngo wenda urebe uko ngiye kubisubiramo. Kubireba rimwe niyo mpamvu umuntu agiye kwiga kudoda kenshi, nimba wenda ni nk'ijipo ya duruwate urayikora inshuro 2 cyangwa 3. Kora iki se utayikora rimwe ngo urekere, kandi rimwe ubona ikoze neza. Mwanyuma abashaka ngo wongere usubiremo bwa kabiri uri wenyine atanakuvugishije. Niyo mpamvu nanjye mvuga ngo hano nshaka nakwicegekera. Akaboko ka mbere twaragakoze, kano ka kabiri nicegekere nanjye. Sibyo byiza se? Ko nyine maze gusobanura akantu ko kandi ntabwo byampira guceceka, darika nisobanurire. Arare iyo umaze gusobanura amafuronse kuriya, ni ka kadodo n'ubundi ko hejuru kwa kundi, witonze nta bikwirukansa. Abantu ngo mufite imashini zo muriro ngo mukandagira ku muriro ngo rwose ngo dinamo mugakandagira umuriro wose mukamariramo, ngo baranga yivudutse ngo ubona ari byo bintu bya mbere, ngo ububeneje abatayeri mukorana, ngo babona yuko udoda vuba wirukanka ari nk'isegonda ko ufite imashini y'umuriro, ngo ni vuba nta gutinda. Ibyo bintu nkubwira ngo ni ubwiyemezi. Kwiyemera ntabwo ari byiza. Buriya niyo waba ufite rivu waba ugeze iyo ariyo yose, kuba ufite imashini y'umuriro ukandagira ikihuta, mugenzi wawe atayifite ntibivuze ko wajya ucishamo nawe ugakabya.
ibyo ngibyo impamvu mbivuze ni uko ibintu nk'ibi byo gutera amafuronse hano bisaba ngo ugende gake nimba ufite imashini yihuta genda gake, bya bintu byo kwihuta ngo urihuta ngo doda neza ngo urayizeye, genda gake. Ahangaha ni kuri furonse utabikora nabi. Wabonye hano ku ruhande naho ndahita kumufunga kwa kundi. Bafana banjye rwose mutandakarira, kubera ko ndabizi neza ko hari abantu babumvisha icyo nshatse kuvuga hariya, hari n'ababumvishe ko wenda nkabije cyangwa mvuze nabi cyangwa hari abambwiye nabi bajyaga babikora, ariko ntabwo ari ibyo ngibyo mba ngamije kubarakasa, ahubwo mbagira ngo mbagire inama. Hari n'uwavuga ati izo nama zawe se zihorere twige, dukeneye kwiga ibyo by'inama mubyihoreye, ariko ntacyo, ushaka kubyumva arabyumva, utabishaka akabyihorera, ariko nyine gakira nibyo byiza nokuri. Gake nibyo byiza, kandi buri ibanga rya mbere ryo kugera ku ntego wiyemeje no kugera ku iterambere. Ubwira ibanga rya mbere utaroze ntabwo uri bubyizere. Ni ukuvuga ngo nanjye ibanga nagiye nkoresha kugeza kuri iyi revo ngezeho kano kanya. Ubu ngenze imyuga myinshi igiye itandukanye, ntabwo ari ukudoda gusa. Njye nibura nibitseho imyuga myinshi yamfasha gushaka amafaranga mu buryo bwose bugiye butandukanye. Kudoda biramutse byanze wenda reka mvuga bikeya, sibyo? Ariko ntabwo ari ukwiyemera, ni ibintu ngiye gushishamo kugira ngo nkugire inama. Kudoda biramutse byanze najya wenda kwiga, najya wenda gukora ubukanishi, kuko narabwize nabwo bw'imodoka byo bita transmission, nibyo neza. Hari icyo bita transmission, hakaba icyo bita ngo ni amawaya. Nyine yise nk'ibintu bijyanye n'ubukanishi, nyine kwa kundi umuntu ajya muri moteri vuba nk'isegonda rimwe. Gusa nyine ntabwo nyine mba mbirukamo, ariko nabyo biramutse byanze wenda najya kwikorera amashanyarazi. Hari abantu bagiye nkorera amashanyarazi kwesitara, nabyo buriya ni ibintu nibitseho, simubizi bamwe na bamwe. Wabonye hano noneho sasa rero izi ndodo zacu zirengaho hejuru, buno buntu bw'ubucafu umuntu agenda abukata. Gukora amashanyarazi biramutse byanze ubwo nakora iki? Najya kwikwadira imodoka. Sinababwiye ngo ndarisha no gutwara imodoka. Nabyo ntabwo mbivuze kubera ko ndi kwiyemera, ahubwo mbivuze kugira ngo mbwire ko ugomba kwibikaho imyuga gahoro gahoro, ntukazajya ubona ibintu byo kwiga ngo ubyiteshe ngo nuko utabikeneye. Ni ukuvuga ngo umuntu wibikaho imyuga kenshi ntabwo inzara ipfa kumurya, iyo kimwe cyanze akora ikindi. None gutwara imodoka nabyo byanze, wenda najya no kubakaho mu gakeya, kuko nabyo mbiziho da. Burangiye njyewe nabyo nabikozeho kera, nubwo ntabyiza ariko nabikozeho. Nabyo byanze kandi ibyo gukora ni byinshi pe, nibyo mba nibagiwe. Nanagura n'akagare nkajya kwinyongera, buriya ku igare nabwo baranze. Kera natwaraga akantu k'akagare, burangiye natwaye igare hafi imyaka irenga 10, ariko ni igare natwaraga njya ku ishuri. Njye nabayeho nk'aba banyeshuri bajya kwiga n'utugare bagataha n'utugare. Rwose niga segonderi nkagenda nkanyonga, interina narayanze, nayizeho gato nongera ndayanga, kugira ngo njya nitemberera nyine ntwara n'akagare. Ibintu byo gukora narabikundaga cyane, ndemera niga no kure yo mu rugo, kugira ngo njye ngenda nyonga akagare imihanda yose, umuhanda umbane muremure. Ni gusa nyine yari njye na murumuna wanjye, kuko murumuna wanjye nawe yize kuri icyo kigo, tubyukana mu gitondo tugenda no tugare twacu tubiri tukagenda. Ariko nyine hagati aho urumva ko byanze, munyanagurana kamatabarerega akirwarira. Noye seriga byose ni amafaranga. Rero bano banjye rero ibyo bintu mpamvu mbivuze. Hano ngiye gukata akantu k'akariba. Ako kariba ikintu ndo bugakoreshe, ngiye ugafungisha hano ku maboko yacu hejuru. Kano kariba murakasi, nako nshaka nakwicegekera. Urwego tugezeho, ibintu nk'ibi ngibi byoroheje byose murabizi. Kano kariba uragakata, ni akantu k'agatambaro ngiye gukata gafite nka 1 n'igice cyangwa 2. Noneho ndahita ngatera hehe? Hariya ku maboko yacu hejuru, hariya ku musozo hari ubucafu. Nibyo ngibyo rero nkomeza kubabwira, mbagira inama mbabwira ngo urabona nk'iyo myuga yose iba ari myinshi pe. Haba hari n'umuntu rega uba waragejeje no utarabonye amahirwe wenda yo kwiga iyo myuga yose ngo ayibike. Urabona ko nkaza agatambaro gafite kabiri. Ubu utaragize amahirwe nyine ajya yihangana, wenda umunsi n'umwe nayo bizakunda. Ariko basi nimba ugize amahirwe, yabyaza umusaruro, kuko wenda sinavuze n'ibintu byo kuboha nabyo ndabizi. Simuzi ko njya mbyigisha, byanze nshaka najya no mu kuboha. Ni ukuvuga ngo rero nka gutyo ugenda wibikaho utuntu tugiye dutandukanye. Wowe umutayeri cyangwa se w'ibyo waba ukora byose, ntabwo inzara yapfa kukurya pe. Nyine byanga hamwe ukareba ahandi, ukareba ko byavamo. Kimwe nuko ufite nkureba nko ngubu nkanjye ahantu bizambera wenda nk'amahirwe, ibyo nzi byose nzagenda mbibigisha hano.
bizamfasha kubahereza amasomo agiye atandukanye kugira ngo n'aba bantu bayakeneye nabo bayabone, si byose ariko nibyo. Rero nizere ko utazajya uvuga ngo biriya ngo reka mbyihorere sinzabikenera, kandi niba uri kwiga moderi wabonye ka gashumi ndagakase nyuma yo gukata none ongeye ugateraho hariya, usibi ngibi koko ntimubizi kuko ndiriko njya kubivuga koko. Ibi ngibi mba numva ntabivuga kubera ko narabyigishije murabizi, mpora mbisubiramo amayeba yose twagiye dukora tugateraho udushumi ku ijosi ku ntugu. Cyakora nyine kuko hari abantu bashyashya bari kwiga iribaya hano bwa mbere, ari ubwa mbere mwize isomo ryanjye wenda reka mbivugaho, sibyo? Noneho kari agashumi nari nkase reka nkate n'akandi koko kandi kaboko nako wenda ngahereze kabiri, ariko kano kabiri n'ubundi karaba ari kanini, nuko nyine umuntu yabikoze bwa mbere. Kata kabiri da, ushobora gukata rimwe n'igice kakaza kuba gatoya. Nuko kuri pe ibintu byose byabafasha gutera imbere naba nzi nzabibasangiza pe, nzabibasangiza. Nuko nyine ubushobozi buba bukiri hasi, nyine mbabwira ati inkunga zanyu zirakenewe. Nk'ubu ngubu rwose amasomo y'imodoka umva mpora ndara mbitekerezaho nkavuga ati koko nzatangira kwigisha imodoka ryari. Nabyo ni ibishoro buriya. Wagize ngo ni gupfa gusohora amasomo gutyo gusa? Ni bya bishoro. Nzabigisha koko ibyo bintu bindi ryari byose ngiye nzi gahoro gahoro. Nyine ninzajya mbona uburyo tuzajya tubyiga. Sasa no kuvuga ngo reka dusubikire hano, reka tuzabonane muri season ya 19 episode ya 18 iraje vuba, kandi umenye neza ko wakoze subscribe. Nimero y'inkunga izatuma dukora ibyo byose, iyo myuga yo tukanyara twiga gahoro gahoro, kajya mbafasha byose tukabyiga, ibyo ntazi ababizi nkabahereza umwanya bakabyigisha. Rero byose bizava mu nkunga tuba duhuriza hamwe, nanjye ubwanjye namwe, kugira ngo dukore ikintu gikomeye cyane tugere kure. No kuvuga ngo rero nta gutinda, bye bye. Iyi season cyangwa se no episode ya 18 ntago yagize ibisobanuro byinshi bigiye kure, kubera ko episode yabanjirije iyi ngiyi twarabisobanuye ku buryo buhagije. Rero iyo ukurikira iyi ngiyi ntuyicike. Bye bye, kuko haraza kuza nk'ibintu bisa n'ibikomeye mu gagiye.